take an empty bottle like this and mark like this for cutting. Okay, ஒரு பழைய empty bottle இது மாதிரி எடுத்துட்டு மார்க் பண்ணி இப்போ கட் பண்ணுவோம். After cutting this piece like this, now we will insert the cell phone inside it. நம்ம கட் பண்ணோம்னா cell phone உள்ள வைப்போம். Okay, you can insert the cell phone inside the slot like this. You can work here, adjust the cell camera according to your need. அந்த cell phone உள்ள கட் பண்ண இடத்துல வச்சுட்டு நீங்கள் பாட்டு வேலை பார்க்கலாம், அழகாக கட் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப ஈஸியான மெத்தட்.